Alright guys, so today is December 16, 2024. So mo ni result sa ato ang grower feeds. Date farrowed or sa adlaw silang pag-anak ani is August 16 to 25. Napoy kuan ni August 30. So mag-harvest time ani nila is harvest date is January 2nd week and 3rd week. So sagol man kunin sila. Gisagol tanan namo ang grower. So mo ni result sa ato ang feeds guys. Okay. Nagtimbang na sila na estimate ani nila is na nasa 80 to 85 kilos na ni. Na ay 75 to 85 kilos kay na may dili parehas man sila og edad.